Come in, Maurice. That's it, got it. Okay. I have indeed. Good Lovely. evening. Good evening. I'm sure that we're all familiar with the term tempus fugit, time flies. And on that basis, I'd like to inform you that you only have 131 days, that is 18 weeks and 5 days left to order your donuts and latkes for Hanukkah. I'm promised to inform you of this because of this week's Sedra. So what is Hanukkah, a rabbinic festival that was initiated many years after the Torah was written, to do with the Sedra? The obvious answer is, of course, the menorah, although these days the Hanukkah version is generally referred to as a Chanukiah. The making of the menorah is described in Sedra Teruma, although this is perhaps a misnomer, since it only describes the candlestick, the menorah's features and adornments, and the fact that it is made of beaten work from a single piece of gold. Further on in the Sedra Teruma, we are told that Aaron and his sons are specifically entrusted with the responsibility of lighting the menorah. It is only now, at the start of this Sedra, in the second verse, that we are informed how the menorah is to be lit. The name of the Sedra, Beha'alotacha, comes from the verse which starts, "When you kindle the lamps." Rashi explains that the word literally means when you step up. It's used because there was a malah, a step in front of the menorah, on which the Kohen stood as he prepared the wicks and oil for the menorah. The height of the menorah was only 3 amot, approximately 5 feet. So why did Aaron need to stand on a step in order to reach the top of the menorah? Aaron, as Kohen HaGadol, wore the headplate, and according to the Rambam, it was forbidden for the Kohen HaGadol to raise his hands above it. It was therefore necessary to have steps in front of the menorah so that when the Kohen HaGadol would kindle the lights, he would be able to do so without lifting his hands above the permitted height. The verse continues, "Towards the face of the menorah shall 7 lamps cast light." There is a midrash that states that there is a connection to this pasuk, "Pater devarach ya'er," your opening words illuminate. So what is the meaning of this midrash? The menorah has 7 branches, 9 flowers, 11 knobs, 22 cups, and according to the Gemara, it is the menorah was 18 tefachim, handbreadths tall. By quoting the pasuk, your opening words illuminate, the midrash is alluding to the fact that the opening words of the first pasuk of each of the 5 books have a connection to a part of the menorah. The first pasuk of Bereshit contains 7 words, corresponding to the 7 branches of the menorah. The first pasuk of Shemot contains 11 words, which corresponds to the 11 knobs of the menorah. The first pasuk of Vayikra has 9 words, corresponding to the 9 flowers. The first pasuk of Bamidbar has 17 words, and counting the entire pasuk as one, known as gematria as Im HaKalel, making 18, corresponds to the height of the menorah. The first pasuk of Devarim has 22 words for the 22 cups of the menorah. We see that the menorah, this light to the nations, is woven throughout the Torah. In last week's Sedra, Naso, we learned that the gifts made by the 12 princes of Israel, the tribe of Levi gave nothing, and Aaron was embarrassed by this. We're told that Hashem reassured Aaron with the words, "By thy life, thine is greater glory than the other princes, for you light the menorah." There is a further link with menorah to Hanukkah. There is a rabbinic saying, "The sanctuary will on other occasions also be dedicated by the kindling of lights, and then it will be done by your descendants, the Hasmoneans. Thus the greater glory is destined for you than for the princes. Their offerings to the sanctuary will be employed only as long as the sanctuary endures. The light of the menorah shall shine forever." Thank you. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, that was beautiful. Menorah, Hanukkah, lovely idea. You didn't actually get the Hanukkah connection. You spoke about the menorah. What's Menorah, the Hanukkah, the whole thing.
You didn't explain the Hanukkah connection. Well, I mentioned earlier that the menorah used to be, the Hanukkah menorah used to be a Hanukkah menorah, but now it's a Hanukkah. Okay. We've had a change there. Okay. And that was limited in time. It was limited. Yeah, I know. It's just an interesting Ramban that speaks about that. But anyway, okay. Thank you very, very much, Morris. That was fantastic. Thank you very, very much for that. And there we go. We're going to continue now with Kabbalat Shabbat. And unfortunately, you got me. So let's start with Yedid Nefesh, which is to be found on page 256. And would you like me to put it on the screen, or are you okay? You're okay with this? You're okay with this? Okay, page 256. Let's go through this. Yedid Nefesh Aporachamon Mishoy Chavtecha El Ritzoinecha Yarutz Avtecha Kamo Ayal Yishtachaveh Emol Hadarecha Yerav Lo Yedidoisecha Minofetzuf V'chol Toam Adonai Ziv Ha'olam Nafshi Choelas Avosecha Ano Elna Refanana Beha'alotacha Noam Zivecha Otis Chazek V'tis Rapeh V'hayesala Simcha Soilom Osik Yehemuna Rachamecha V'chusana Abeinahu Becha Ki Zekama Nichsof Nitzavti Lilos B'Siferes Uzecha Eile Chamda Libi V'chusana Ve'ati Salom Igalena U'fedois Chavivi Olai Etzukas Shaloi Mecha Tayeretz Mikvoidecha Nakila V'nismecha Mahehov Kivamoy V'chaneinu Kimei Olam Didi Yamma Mama 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 L'chuna ranana l'Adonai Noria letzo yishenu Lekat mafanov v'soyada Bizmiros Noria lo Gadol Adonai Umelech Gadol Kol Elohim Asher b'yad nechikel Tzitzo Apos Harim Loi Asher lahayam Asaru Yabesh Yadon Yatzaru Bo Yishtakal V'nichra'a Nifdaka Lifnei Adonai Esenik Yolehino V'anachno Amar Litzai V'tzon Yado Hayomim B'kodesh Yishma'o Al Takshu Levavchem Kimeriva Yom Asa B'mipa Asher Yitzina V'sechem B'chonani Gam Ra'u V'ali Boyim Shano Akot B'dov Ha'omar
עם תוהי לבבם בהם, לא יוצאו דרכי, אשר נשבעתי ביפי, אם יבואו נאמנו חוסי, שיבו לאדוני שיר חדש, שיבו לאדוני כל הארץ, שיבו לאדוני ברוך הוא שמו, ועשו מיום ליום ישוע עשה ספר פקיים כבודוי, וכל העמים נפלא עשיו, כי כתב לאדוני, ומהו למועט ונדגו כל אלוהים, כי כל אלוהים אליהם. לאדוני שמיים מוסות והדר לפניו, ויוסיף אלף מקדוש, אהבו לאדוני משוחר סמים, אהבו לאדוני כבוד ועשו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה וברכת ועשו וישתחוו לאדוני בהדות קודש, חילו מפעם כל עושים ובקוים אדוני מלך, אל תקן טבע בעצמות, ידים עמים במישרים, ישמחו השמיים, וסגל הארץ, ים הים ומנויי, ילוי סודי, וכל השבוי, עוז ירננו כל הציור, לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים באמונו סוי, אדוני מלך תקל הארץ, ישמחו עדים רבים. אדוני, כל הארץ הגידה השמיים סיכוי, ודאו כל העמים כבודו יבש כל עובדי, ואפס על המתהללים בעללים השתחוו לו כל אלוהים ושמה ותצעק ציון, ותגלנה בנוס יהודו, למען משפט אדוני כי אתה אדוני עליון מהכל עוז מאדוני לעיסה כל אלוהים. אוהבי אדוני צנועה, שומר נפשו חסידיו, יד רשעים יצילם, זרו על הצדיק ולישפלם שמחה, שמחו צדיקים באדוני, והודו לזכר קודשו, מזמור שיבו לאדוני שיר חדש, כי נפלא עשה, אשר לא יאמינו עשה קודשו. תהיה אדוני ישוע עשה גני הכהן כי לא סיכסוי, זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל וכל הארץ, עץ ישוע עשה להנו לאדוני כל הארץ, זמר לאדוני בחינו וכל זמרו, בחצות וכל שופר יהיו לפני המלך אדוני, ירם היום לא יתבל ביושבו, נהרוס ימחה וכף, יחד הרים ירננו לפני אדוני קיווה, לשבור את הארץ, לשבור תבל בצדק, ועמים במישורים, אדוני מלך יכסו עמים, יושב כלובים תנו הארץ אדוני, בציון גדול ולמה הוא על כל העמים, יודו שמך גדול ונעלה הקדוש הוא, יוס מלך גדול היבתה כנתה מישורים, משפט וצדקה ביעקב, עתה עשית לנו הכנרים, אדוני הקדוש הוא, מוישה ויהודה בכהנה ושמואל בקודש שמו, קוראים אל אדוני, והוא יענה בעמוד ענן ידבר עליהם, שמעו את עשיו, וכל כנוסם למוי. אדוני אלוהינו אתה ניסם, אל נושא היסה להם, ונוקם על עלילותם. רוממו אדוני אלוהינו, תשתחוו לקודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו, מזמור לדוד. אבו לאדוני בני עדים, אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדות קודש. כל אדוני על המוים אל הכבוד, הירים אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדות, כל אדוני שובר עבודים, וישבר אדוני
Ezazei halavanom, vayakidem, kamoy egel levanon, v'sirion, come on, v're emim. Kol Adonai, v'rei v'haboisei, kol Adonai, yochil v'yipa, yochil Adonai, mipa kodesh, kol Adonai, yechalel layolom, v'yechesov yehados, ובהיכלו כולו עומק כבוד, כולו עומק כבוד. אדוני למעבוד יושב וישב אדוני מלך לעולם. אדוני יעש לימו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. לך דוידי Niklas Kalo, Bene Shabbos Nekabalo, the Chodoiti, Niklas Kalo, Bene Shabbos Nekabalo, Shama V'Zacha, Bedipo Echad Yishmiyanu, Elam Yuchad Adonai Echad, Ushmo Echad, L'Shem Usiferes, L'Litzillah, L'Chadoidi, L'Hikras Kalo, P'nei Shabbos, L'Kabalo, L'Ikras Shabbos, L'Chu V'Nevecha, Ki Himaka, HaBeracha, Meirosh B'Kedem, Nasucha, Sov Maaseh, B'Machshava T'chilo, Hey, L'Chadoidi, L'Hikras Kalo, P'nei Shabbos nekabalo, Mikdash melech im melucha kol mitzai, mitocha haficha rav loch sheves, v'yemek habacha, kuyachamon alayichem lo, L'chadoidi, L'hikras Kalo, P'nei Shabbos nekabalo, Hisna Ari, Meyafaku, Milivshi, Big Day, Sifatecha, Mialia, Benishai, Faith Alachmi, Kava Nafshi, Gayalo, Lechadoidi, Lihikras Kalo, Pene Shabbat, Kabbalah. He is Irene, Kiva Irech. Gomi Iri Ori Shita baby Kamoid Adonai Olai Yichlo Chadai Niklas Kalo P'nei Shabbos Nekabalo Loi תשתכחי ומצאמי בו יחסו עניי עמי בני נפנסה אל תלהי לך דוידי והקרס קהלה פני שבוס לקבלו לך דוידי והקרס קהלה פני שבוס לקבלו והיו למשיסה שוי סייך ורחקו כמוב עלייך יוסיס עלייך אלוהייך כמסויס חוסם הקהלה לחדיידי נקרס קהלה פני שבוס לקבלה יחדיידי נקרס קהלה פני שבוס לקבלה יום ביבוסמו תפרצי ויאס אדוני תעריצי על ידי בהם פרצי ונשמחה ונגיע אליי לחדיידי נקרס קהלה פני שבוס לקבלה אורי ושלום מצרס בלו גם בשמחה ובצהלו תויכמוני ים סגולה בוריך לו היי לחדיידי לקרס
Kahalo, B'nei Shabbos, Lekabala, Lechadoridi, Likras Kahalo, B'nei Shabbos, Lekabala. Now, normally, this is what you should do when it comes to the time of Shabbos. You start with Psalm number 92, which is on page 270, which is Mismor Sheli Shabbos. So I'm going to sing the very last part of it, the way that we do in many shuls. That's when we got a bit of time to do it. So let's do this. This is on page 272, the fifth line down. And it goes like this. Tzadikatama yifrach ki eres pavana yizkeh shesulim Beveis Adonai, Bechad Rois Eloheinu Yavrichu. Od Yenuvon Beseva. Sheyanim Barananim Yehayu Lahagid Ki Yasha Adonai So Ori Beloi Abala Saboy. Okay, that's what we normally do. Now, we're going to go now to Yigdal, which is on page 12. Please join in with me as we do this together, and join in with me at home as we do this. Oh, remove spotlight. How do we get Shlomotic? Oh, that's that one came into. Hold on, let me come out of there. Okay, let me just. That's it. Okay, let's sing this together. Yigdal Elohim Chai v'yishtabach nimtza v'yehenes el metziyusoi echad v'yein yachid keyichudo Elam v'gam ein sof liyachdusoi ein lo yedamos haguf v'yehein oiguf Lo na'adoi chelav kedushosoi Kadmon b'chol davar asher nivra Yishon v'yein reishis l'reishisoi Hinoi Adon Adam l'chol nohotza Yorek etulaso u'malchuso Shefan avuasoi nesano El anshei segulosoi v'sim Davatoi, no come Israel, come Hosheyot, no the Mahabit, Esther Munosoi, Todas Emes, no Sani Amoel, Ayat Nevion, Eman Beis. Lo yachal Israel, the lo yamir tosoi, liyo hamim lezuloso, sofer v'yodea sesorenu, mapit lesof davar bekat moso, gomer leish chesed, chesed kemifaloi, no yisein rosh hara, keri. Yishlach leketz yamim meshichenu liftos mechakei ketz Yeshuosoi meisim yachayel v'doiv chastoi baruch adeheyat shem tehilosoi meisim yachayel Beloiv chastoi,
Baruch Adonai Shem Tehillah. Shabbat Shalom. Good Shabbos, everybody. Good Shabbos. Shkach, everyone. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you very much. Thank you. Thank you. Shabbat Shalom. Yeah, Howard, did you know